ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣੋ। The mayhem and the carnage we have seen from pro-India mobs the last 4 days has been difficult to witness, especially as it comes in the same exact time as we observe the 40th anniversary of the 1984 Sikh genocide. There has been quite a bit of misinformation about what had transpired since this past weekend. So we would like to provide an accurate chronology of events with details to avoid further confusion. During the early afternoon of Sunday, November 3rd, members of the Sikhs for Justice, or commonly known as SFJ, held a peaceful protest outside the Hindu Sabha Mandir on public property against the Indian consulate members who were arriving to hold a consular services clinic at the site. The protest was not against the Mandir or the Hindu community, but against the Indian consulate. Similar protests were held outside the Gurdwara that also hosted a consulate clinic. Remember that we have recently learned from the RCMP, CSIS, and other Canadian officials that they believe Indian consulates were being used to unleash a wave of organized crime targeting the Sikh Canadian community as a form of transnational repression and foreign interference. 6 Indian diplomats, including the High Commissioner, were expelled for this reason. And investigations are ongoing, with Canadian elected officials also adding that more expulsions may be possible. During this peaceful protest, a group of pro-India counter-protesters assembled in the Hindu Sabha Mandir parking lot. They then walked out of the parking lot and Mandir towards the SFJ members protesting on the public property outside the main gates and attacked them. These pro-India attackers shouted out, "Long live Lawrence Bishnoi," a gang leader from India who's currently lodged in jail in India. Referring to the Indian gangster Canadian law enforcement believes is being used by the Indian government to conduct arsons, homicides, and extortions in Canada, targeting the Sikh Canadian community. It is worrisome that there are hundreds of people in Canada working for violent gangs such as Lawrence Bishnoi, which the government of India is aiding. They also approached members of the SFJ and told them they would be killed. SFJ protesters defended themselves from the attack, and eventually police intervened and set up a buffer zone, pushing pro-India counter-protesters away from the other side of the driveway leading into the Mandir. No arrests were made during this demonstration. Later that afternoon, still on Sunday, November the 3rd, and after the SFJ protesters had departed, a pro-India mob began to once again assemble in the parking lot of the Hindu Mandir, and near the entrance. During this time, various extremist and hateful speeches were given, including by a priest of the Hindu Sabha Mandir inciting violence against the Sikh Canadian community. As an aside, the Hindu Sabha Mandir committee suspended the priest yesterday, November 5th, because of this hateful speech. There are also other videos of speeches being given by Hindu nationalist extremists at the Mandir during this time, offering members of the pro-India mob swords and rods to attack Sikhs, including by far-right RSS outfits like Shiv Sena. Again, keeping to Sunday, November 3rd, a mob of about 300 pro-Indian extremists made a late-night attack on Malton Gurdwara, where we're sitting right now, brandishing weapons, wearing masks due to the quick arrival of the pleas and the defensive efforts of the local Sikh congregation. The assault was halted before serious damage could be done. It was this time the police arrested some individuals in connections to the attack.
Malton Gurdwara also issued a press release at this time, which provided some details on what transpired. Now we move to Monday, November 4th. Kona, a pro-India organization, called for evening protests at the Hindu Sabha Mandir. The protest saw a large gathering, including speeches inciting violence, including calls for the storming of Sikh Gurdwaras, which received large cheers, and Indian nationalist slogans. The Kona protest then spilled out onto the Gaur Mandir, a major Brampton street, as the armed pro-Indian mobs marched towards the Sikh Gurdwaras. Along the way, they began to damage property, randomly attacking Sikhs, and call for further violence. All of this was captured on video. If not for the swift action of the Peel police, and later with the assistance of one of the Toronto police, the mobs would have surely attacked nearby Gurdwaras. At this time, with the knowledge of and assistance of the local police, Sikhs gathered at various Gurdwaras in defensive measures against the pro-India mob. However, Sikhs did not clash with anyone that night and did not approach or engage with pro-India mob in any fashion. Eventually, the police were able to push the pro-India gathering back into the Hindu Sabha Mandir, where officers continue to face threats from the weapon-wielding mob. This would eventually necessitate a public orders announcement, including a call to disperse or face arrests. Riot police arrived on the scene and were eventually able to subdue the mob. I would like to stress the following again. This is not a Hindu-Sikh issue. The protest outside the Mandir property was not against the Mandir or the Hindu community, but to protest against the Indian officials providing consular services at the temple. This is in clear contrast to the pre-planned attack at the Malton Gurdwara that same evening, planned by the pro-India actors at the Mandir earlier that day. While we appreciate the efforts of the law enforcement agencies, especially Peel Police, to protect our community and places of worship, more needs to be done and tackle misinformation being spread by the government of India. ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਨਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨੇਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਲੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਰਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਵਾਈ ਡੂ ਦੇ ਚੂਜ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ? ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਜੂਮ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਡ ਏਜੰਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਹੇਟਫੁਲ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵਕਤ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਨਾਟ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹੇਟਫੁਲ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੀਚ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਈਰਖਾ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ।